Oh, guess whose house we're in? We're in Helena's. And guess where we are? We're back for the crafternoon. Good morning. It's going to be a good day. A good day always starts with a plunge. Right, so let's get the candle lit. Not many left in the jar. Woohoo! And let's see what is in the advent calendars today. So well, let's start with the chocolate one today. Here we go, 14. And we have stracciatella. Let's see if we can stracciatella cup. That'd be nice. And then on the experience and gift calendar for Copenhagen, let's find number 14. Oh, there we are. And today is a visit for two to the Museum of Medicine. That looks fun. Have you been waiting for us to turn up? You have. Oh. Okay, are you coming? Let's go. Oh, guess whose house we're in? We're in Helena's. And guess where we are? We're back for the crafternoon. Yeah. Oh, look at the table. Oh, sorry. Who am I standing on? Clip og klistre. Yeah. Vibekes made baller and I think homemade gingerbreads. Ooh, those look great. I've made vegetarian sausage rolls with peas and potato and curry. Oh, and I've got my confect and Helena's lined up all the goodies for us. Hummus. And hummus and bread, yeah. Yum, yum, yum. Bye. Oh, candle Hygge going on. And we're going to sit down and have something to eat. And then after that, we're going to get crafty with our crafternoon. Oh, look at that big boy. Big boy. Should we go and find your friend? Because not everybody is so active. Not naming any names. Ooh, but why so grumpy all the time? Oh, I tell you what, you just wait there. You just wait there. Are you? Was it a hard night? Was it a hard night? Yeah. Oh, yeah. We'll leave you in peace. Sit, Spille. Sit. Dygtig hund, sit. Og det kan du sige vov. Hvad siger hunden? Hvad siger hunden? Siger den vov? Det var godt. Oh, well done. I didn't even notice me were always here. You know what? I thought you were a cushion. You're a nice big fluffy cushion. Yeah. And you're just wandering off, yeah. That's the usual treatment. Det er simpelthen en lyst, jeg har kunne tænke mig i rigtig, rigtig lang tid. Men var det den, du købte? Ja. Nå. Den er altså også flot. Jeg fik noget smurende der. Ja. And over here, Helena's making us some gløgg. And I can see it's got red wine, probably some type of alcohol, cognac, yeah, almonds and orange slices. It smells fantastic. Ja. Vil du have noget? Jeg tager lige en halv stykke, tak. Jeg tager en hel. Ja, der er alligevel hul i. Helena, vil du gerne have lidt mango chutney? Ja, tak. Det lyder dejligt. Den er fra Irland. Jeg elsker den. Hvad med dig? Vibeke, kan vi... Jeg har også lidt ananas i også, ikke? Oh, you're such a sweetie pie. Oh, I think we're just going to sit here. Who needs to do Christmas crafts, really, when we've got you to entertain us? Oh. And you're pretty. And your pretty little, what is that, cape? A little cape with pom-poms. Oh, it's a big boy. Oh, there's Rudolph. Oh, yeah. Skal vi have kaffe eller te forresten? Det glemte jeg lige. Tak.
til... Er det til dig, Helene? Det er til mig. Ja. Nej, hvor Hvad kunne det være? skal vi sy en kronpakke op? Ja. Sådan så... Er det det samme i? Ja, ej, hvor er det altså også meget delikat And pakket. it's a December present. fint. It's not a Christmas present. Meget fin sløjfe. Jeg tror, jeg kan få min. Ja, det ser jeg også. Look, nice cups. Meget spændende. Der stod der bedst. Det er på tysk. Jawohl, Jawohl. natürlich. Jawohl. Die Vibeke Ja, man kommer lige fra München. Ja. Jawohl. Ej, jeg synes, det var svært at få tungen på glæde, når man ikke har snakket tysk i så Ja, mange år. det er Jeg svært. forstår jo alt, men når man så selv skal Jamen, til så det. skal Ja, jeg se det er noget andet, når man skal sige det Jamen, jeg selv. sagde svensk, det der svensk krimi hele tiden. Nå, altså, det er Hvor noget. hjælperne, den er bare så hyggeligt på TV2 Charlie. Ja, Ja. men det der var jo bare Oh, tysk af. ich habe nicht min Mann umgebracht. Ja. Was? Was? Du hast. Das ist komisch. Ja. Det er sådan en, nu skal jeg lige se, hvad det er. Det skal man gøre. Ej, hvor er den sød. Ej, hvor er det sødt. Ej, hvor er det Yeah, fint. so now you can make your raisin Nej, hvor er det meget, meget fine. Ej, hvor er det søde. Because Ej, tusind tak. Vibeke asked for the one like I have with the Ja, funny det rings. er så. Ej, det er så cute. Nå. And then you both get a heart. Så kan man... Or Ja, så risenbrød. Risenbrød. Nej, hvor er den fin. Så kan man lave et lille... Ja, inspiration her. Det er da meget sødt. Jeg fik den her med lidt stjerne på. Skål. Skål, og tusind tak, Diane. Tak skal du Det var have. altså meget Pas fint. på med de fine. Ja. Skål. Skål. Og tak for gaven. Mm. Tusind tak, du er virkelig, virkelig sød. Simpelthen så sød. Meget, meget nuttig. And whilst we've been gabbing, Vibeka's just crocheted a little heart. Look at that. Cute. It's the Festival of Hearts. Hjertenes fest. Vibeke, I'm going to need two, so I can have one for Oh yeah, each okay. year. I just need one. Yeah, crochet one you more just for do you. that. It's very nice for the Oh, Christmas Helena's tree. brought some branches for us. Yeah. Oh, Maybe we can hang it up. birches. I will try to make... Oh, tak, Jeg ved Vibeke. ikke, hvad en krans Skål, er. tak. Nej, den er sød. Ja. Jeg tænker lidt på, at jeg Can I do a cracker? Okay, Helena, pull. Jo, så var jeg... They work. Okay, I've started doing some. Vibeka's got this really nice paper, Er de klar, eller? and I've got some little pearls, wooden pearls from last year. I'm going to use little heads and make them into little angels, hopefully. But first, we're going to have something to eat. You'd like one of these? I'm going to try one of these. Helena, hvad er det i dem? Altså, den ene de er med appelsin, og de andre de er med nougat. Okay, so this is orange, and the other ones are nougat, kind of French nougat. Not French nougat, sorry. Yeah. Danish nougat, which is Hasselnødderne. with hazelnut cream. Yeah. Bon appetit. Der er godt, der er Mm. hedder det bid i, eller knas i, eller hvad det hedder. crunch. Ja. Så tror jeg lige, ja. Faktisk måske. Okay, we're getting serious now because I've got my glue gun out, and Helena is doing something with her wreath and lights and ribbon. Jeg laver en lille... Vibeke, hvad laver du? Oh, Another heart. another one. 3 hearts. The fourth. 3 hearts in the fountain. And that's 3 coins. Du får Helene, du fik kun en ske. Nå, Så er det No. to af de her fine, fine hjerter. De er så flotte. Så kan man lige måske hænge den ned der. Oh yeah. I midten. Ja. Og sådan en lille jule. I'm on to making angels. It's one of the ones from last year, which was some of that plaster that you roll out. Clay, is it the clay that dries? And Vibeke has a special rolling pin. And I cut out and made a little hole, and then you can hang them up in the tree. En lille hov. Okay, and while Helena's getting the æbleskiver ready, I'm just going to check on the rest of the party. Oh,
to Villa? Oh, you're just chilling. Så bevillingsret. Yeah, let's see Parisa and Miwa. Where are they? Jeg tror, Can we find them? Can we find them? Oh, I need to be very quiet. Oh, hello. Found you. Should we find your friend? Jamen, jeg tør ikke gøre det. Altså, jeg har faktisk gjort det nu, der skete ikke noget. Nå. Jeg tænkte bare, så kan man vel klage. Oh, still taking it easy, are you? Sur ovenpå. Ja. Det er faktisk ikke som om, der er Hvorfor så sur? Men man har jo selvfølgelig... No, you're not grumpy. Jeg havde en blymand. En klue. En blymand. En limstift. Jeg havde sørme en blymand her. Ja, og en lipstift ville også være rigtig. Yeah, I finder det frem. Okay, we're looking for more glue. Let's see what I've got. What are you making, Vibeke? A little cake. Oink, oink, Den oink, er oink. super sød. Og jeg tror, så Ej, gør jeg den er det der med, virkelig- som siger, binder rød sløjfe, så kan den hænge. Ja. Nå, Nå. Vi prøver. vi prøver. Nå. Hvorfor er saks altid så dårligt? Ja. Okay, look time. Quick time. Men jeg så, han stod knive faktisk nede ved skomanden. Han skulle smide maven. Helena, skål. Skål med gløgg. Skål. Og glædelig jul. Glædelig jul. Glædelig jul. Værsgo. Okay, now it's Christmas. Merry Glædelig Christmas. jul. Glædelig jul. Juhu. Ho, ho, ho. Let's see. Hvad var Ja. det? Cognac? Ja, cognac og lidt rødvin og... Ja. Men, Oh, Jeg ikke skal køre så langt hjem. strong stuff. ja. Careful on the way home. Now we got the... Hvad hedder det? Got the heat. Ja, now we got the heat. Oh, that's good, Helena. Right. Can I have the ration? Oh, there is. These are very good raisins. We can use them in another. Det er også meget sødt, når det er sådan der kramhus. Ja, det er Det sødt. kan jeg huske fra sidste år. Havde du ikke det? Nej, det tror jeg ikke. Men jeg har set, jeg tror du har pakket en gave ind til mig. Det kan godt passe. Eller jeg har pakket til dig. Nej, du har Nej, pakket til det er mig. måske rigtigt. Ja, vi fik en gave pakket ind der. Ja. Hvad lavede du efter? Noget metaltråd. Det har jeg. Helena. Hej, Hygge. Jo, Ja. Okay, what do we got? We got æbleskiver. Æbleskiver og... Skiver. Pancake balls. Yes, og flormelis. And flormelis and Og så icing sugar. This is your lesson for today. Flormelis. flormelis. And Some what's that? Strawberry so jam. Strawberry jam. Oh. Looks like it's I was going to say Italian. It's German. Altså German og Italien. Fior di frutta. Men Erdbeere und Walderdbeere. Oh, It jawohl. must be an Italian recipe, maybe. Yes. Yum. Okay. Tak. Er det varmt? Det er sådan lidt... Tak, tak. De ser gode ud. Ups. Yeah, Helena's been baking all morning. Ja. Ja. Jeg nåede det hele i dag. Like we always do, we Busy always day. bake our own. Yeah. Oh, look at those. Yes. Mumps, as we say here. Not mums, but mumps means yum yum. Mumps. Yeah, mums. Yeah, there's Helena's decoration. I hope you can hear me because we've got a really cheesy kind of Hallmark film going in the background. Very nice. Oh, who's down there? Gila's woken up. No. Vibeke, tell us about the wallpaper? The wallpaper, yeah. Well remembered poem in English. I couldn't remember the word. It's exactly the same as they have in the Danish TV series called Badehotellet. Which in English is called the... The Bathing Hotel? I don't know. I do have the name for it. Yeah, it's very popular in some countries. In Germany, they watch it a lot. Really? And I think, Also yeah, the yeah, Danish... yeah. Yeah.
So that's And that's the wallpaper from whose room in Bell Hotel? Was it her? Amanda and Vera Amanda and Vea's when they were young. the same The same. I wallpaper. tried to copy that room. Jeg har også plakaten fra badehotellet hængende derinde. Jeg er jo vild med badehotellet. Ja, men det er Ja. også Matador og sjov serie. Jeg synes jo også, sygeplejeskolen er også meget sød. Den kan jeg også godt lide. Ja. Det er Den de engelske? Der danske. Ja. Nej, det er dansk. Nå, den danske, okay. Ja. TV2 Play. Ja. Men jeg ser ikke den kampen køler, ser I den? Jo, den er også super god. Okay, jeg har Ej, ikke. den er så god. Nå, ja, det er hende over. Det var den lille fine gris. Kommer den. Så tegner jeg den lige på det her stykke pap. Oh, I don't think we've tried these ones yet. Oh yeah, well, they're really Ooh, yum yum. quite good. Okay, and look what Vibeka's made. And not only has she made these adorable little pigs, but can we see the top of them? She's even rolled the metal in a very artistic way. Very Vibeka. Very, very nice. Where are they going to hang, Vibeka? Do you know? Probably on the Christmas tree. On the I don't know, Christmas maybe tree, on yeah. some branches, I'm not sure. Okay, meanwhile, Helena and I will just eat some more æbleskiver. Yeah. Num, num, num. God jul, god jul. Ja, jeg kan godt mærke, at jeg har kontaktlinse i, for det er jo minus oveni, så det bliver jo værre. Når du så briller på, så er det... Nej, altså når jeg har linser i. Altså jeg ser rigtig fint tæt på, når jeg ikke har linser, men når jeg tager linserne på. Nå, okay, så er der problemer også. Så er jeg klart langt, men så kan jeg jo ikke se tæt på. Ja. Woohoo! Ja, der er kommet en lille ekstra næse her også. That's Helena's one. En næseposer. Oh, everybody's got little pigs this year. Little pig. Little pig. Hello. Look at you, beauty. Meow. Det er sjovt at sådan nogen, men du har aldrig gået på udstilling med. Yeah, that's Miwa. Oh, look. And Paris is over at the TV. Men Paris, hun A big fur ball. har dårlig hjerte, tror jeg, så Oh. hun er ikke så... Det var godt være med. Men de krasser aldrig, vel? Nej, Det er aldrig. ikke sådan en race, der Det kan vi aldrig finde på. De er så milde, altså de kan... Okay, we're gonna have to try on these. Skulle jeg også tage sådan en Gingerbread. What do you call them? Og den der Oxford biscuit, den er jo simpelthen... gamle dåser, kan jeg And some Christmas baller, Christmas buns with orange and marzipan. Ej, den er gammel, den dåse er nok for, måske for 30 år eller sådan. Helena, Ja, jeg tror på at smage sådan en her. En bolle? Ja, en bolle. Jeg tror, jeg tager en halv bolle. Let's have a look. Oh, look at that. Hvad med lidt syltetøj? Ja, det kan man også, ja. Nå, Så det er lavet makroner, sådan nogle macaron. macarons med amarena-kirsebær. Tak for i dag. Tak for i dag. Og glædelig jul. Glædelig jul. From the little pigs. From the 3 little pigs. Ja, det er jo også det, ikke? Det er med. Well, I've just got home, and it seems like we were not the only ones who were having a crafternoon today. It seems like our house elves have been having some crafty fun too. I just hope they're going to clean up after themselves. Or should I say, I hope they're going to clean up after them's elves. Ooh, and now it is time for a nice bubble bath, cup of tea, and early to bed. So good night, sleep tight, and see you tomorrow.